let me discuss about how to deploy Kali Linux into UTM and VirtualBox. So this is our today's agenda to deploy the Kali Linux and how to use. So Kali Linux basically we use for ethical hacking, cybersecurity purpose. So mainly we focus Kali Linux in ethical hacking and cybersecurity purpose. ఈ రెండింటికి మనం ఎక్కువ Kali Linux యూజ్ చేస్తాం. సో Kali Linux అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఏంది అండ్ దాన్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం వర్చువల్ బాక్స్కి కానీ మ్యాక్లో యూటీఎంకి కానీ మనం చూద్దాం. లాస్ట్ వీడియోస్లో మనం యూటీఎం వర్చువల్ బాక్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చూసాం. సో లెట్స్ సీ హౌ టు డిప్లాయ్ Kali Linux అండ్ హౌ టు యూస్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ ద క్రోమ్ and you can click on click Kali Linux download and a first website get Kali on click చేయండి. అండ్ ఇక్కడ వర్చువల్ బాక్స్ కానీ Kali Linuxది ఇది ఉంది కదా ఇన్స్టాలర్ ఇమేజ్. సో రెండు రికమెండెడ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అయితే మనం ఆన్లైన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అవుతాం మళ్ళీ ఉంటుంది ప్రీబిల్డ్ దానికి యూజ్ అయ్యేటట్లు. సో ఇన్స్టాలర్ ఇమేజ్ అండ్ సపోజ్ విండోస్ ల్యాప్టాప్ మనము విండోస్ ల్యాప్టాప్ మ్యాక్ చెక్ చేసుకోవాలి. విండోస్ ల్యాప్టాప్ అయితే గెట్ ఇయర్ డౌన్లోడ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఇట్. సో ఇది మనం డౌన్లోడ్ చేసేసి విండోస్లో మనకి ఓకే అయిపోతుంది. మనం వర్చువల్ బాక్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం విండోస్ది. సో ఫర్ యూటీఎం మ్యాక్ యూజర్స్ యాపిల్ సిలికాన్ అండ్ క్లిక్ హియర్ డౌన్లోడ్. సో ఇట్ విల్ బి గెట్ డౌన్లోడింగ్. So after once download, I already downloaded it. It will take some time. So after once download అయిపోయాక క్లిక్ on ఎక్కడ ఫైల్ స్టోర్ అయ్యిందో చెక్ చేసుకోండి. వన్స్ డౌన్లోడ్ అయినాక ఫైల్ స్టోరేజ్ చేయండి, చెక్ చేసుకొని డెస్క్టాప్ పైన నేను సేవ్ చేసుకున్న ఫైల్ని. సో ఆఫ్టర్ దట్ నౌ ఓపెన్ యూటీఎం ఓపెన్ చేశాక ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ న్యూ వర్చువల్ మిషన్ అండ్ విజువలైజేషన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ లినక్స్. దాని తర్వాత మనకి ఎంత ఎంబీ ఇది పెట్టుకోవాలి హార్డ్వేర్. సో హౌ మచ్ ద Kali Linux షుడ్ బి హ్యావ్. సో మీ సిస్టమ్ బట్టి మీరు పెట్టవచ్చు. సో మ్యాక్స్ ఒక 8000 or 5000 ఇలా మన సిస్టమ్ బట్టి మెగాబైట్స్ పెడుతున్నాం. నేను ఒక probably not a Kali Linux ఉంది. సో సెకండ్ కాబట్టి ఒక 4096 అలా పెడతాం. అండ్ రిమైనింగ్ కోర్ పాయింట్స్ ఒక 6 to 8 పెట్టండి సిపియూ కోర్స్ మ్యాక్కి. అండ్ దెన్ కంటిన్యూ. దెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద యూజ్ యాపిల్ విజువలైజేషన్. సో యాపిల్ది కాబట్టి ఓకే మ్యాక్ది. సో ఇక్కడ యూ షుడ్ గివ్ ద పాత్ వేర్ దట్ boot from iOS images and the path is browse. Click the browse and where you save the Kali Linux file click on that and open. సో Kali Linux ఫైల్ ఎక్కడ చూపిస్తే అక్కడ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ లోడ్ అయిపోతుంది Kali Linux ఫైల్. దెన్ కంటిన్యూ. దెన్ హౌ మచ్ జీబీ యూ షుడ్ బి ప్రొవైడ్ ఫర్ దట్. ప్రొవైడ్ 100 GB based on the storage. Then continue. Browse the part where you should store the details of this. So I am giving one folder for that where the data should be stored. So then continue. Then Linux, I am naming it as Kali Linux. Open VM settings. Okay, you can see how much what are the settings you have been done here. Click on open VM settings and then save. Then you have been go to your operating system Kali Linux. Okay, and you can see system settings, how much it is be there, storage, and this if user things, inputs and outputs, network display, everything here. So you can check and you can save it. Once after saving this, open Kali Linux. Now we should be doing installation. So click on install. Then you will see
Yeah guys, it is showing black screen, right? So double click on this and you can see show in folder and the rename and share no clonic edit. So stop this. First of all, stop. Then it has been stopped. Then proceed edit. In edit, here click on new and serial, add it and then save. And now once you start it, it will open in two tabs. So use the second tab to installation. First install and then you can select the language and the country. Select your location. Select your location and key map to use which keyboard you are using. So the key map, which one is yours, select that. You can see how many are there total. So which keyboard you are using, you can select it. Okay, so and now mine is American English. So next, just I showed you how many languages are there. Now you can see the installation is going on. This mythic network unauthorized was successful, and now you can give your host name here. I have been given as Kali and continue. And continue. And domain name I am giving Kali, continue. And full name for the new user, so I am giving Kali because already Kali is existing with me. And username to your account Kali and choose password, so give password here and re-enter the password again, then continue. And now it is setting up totally. You can see where the user disk and where it should be stored. So enter this and virtual disk 1 virtual studio and all files and partition recommended for the new users, that is showing already. So finish the partition with change of the disk. So I already installed it, so it is showing me same. So once I will open the Kali Linux, you can be understanding. If opening Kali Linux after the installation process, same everything which I showed. So you will get like this page and the backend will be running. And your password and your given username now, so please paste it here and log in. So you will be logged into Kali Linux and you can see here the terminal. So basic, so we are in Kali user, we are going to root user. So password Kali it is basically the root user we have been with. Clear. In this way we will be performing the further steps in root user. So for now this is, and ls what are the documents are there in my root user, these are the basic commands. And if you go to any drive, you can check here cd, we have been went again back to Kali
We are in home Kali actually, so we went to Kali. CD is back directory, which is the home directory, or which is the root or user which we are using. It will be changed the directory. So these are the basic commands. We will be going further in next videos. Please do subscribe. Thank you.